It involves Minister of Foreign Affairs, it involves Minister of Interior, it involves Minister of Education. For a girl to be in Saudi Arabia. So there is no way a girl can easily get into Saudi Arabia without all those departments. No. So from my statement from the World Group, I said we are flabbergasted, but what came out in the media? But we were saddened but that enough investigation was not done by the public. Because if you look at that video, at the bottom of it, there is a site where it came from. And that site is pornographic. If you go to that site, it's pornographic. Now imagine parents whose children saw that video and was shocked the way you and me were shocked. Then they went to that site and what they met was pornographic. It's a very sad thing. So I want to advise our leadership, particularly the ladies that gave the press, that I wish they had done their investigation on that particular site. And more so, the Country General, Secretary General, should have seen gone to that site before coming public. So, but because the whole thing is outside there, we need to clear the air. Now, I want us to understand the County Secretary General has been the Secretary General for County for over 20 years. Every year, we have 800,000 KCP candidates leaving school. We have about 600,000 KCSE candidates leaving school. We have about 80,000 graduates leaving universities. This has been happening. Ever since, for almost like 20 years. What alternative has Mr. Tweli offered young people to get a livelihood? Because if you are genuine about Kenyans, you should have at least opened at a vet college to train some artisans. Do you have any college belonging to Koti that takes care of young people leaving educational centers, either secondary, tertiary colleges, or universities? I've not seen one. The leaders that were talking, I sympathize with them because they are passionate. These girls, a girl from Kwale that got pregnant at the age of 14, and by the age of 20, she had 3 kids. And the young man, the father of the kids, is nowhere to be seen. She's 20 years. If God gives her life, she'll live up to 80 years. How is their life going to be? So we should appreciate the government of Saudi Arabia for giving us a platform where our girls at least can go and get a livelihood. I want to end, but I want to end in this note because there are other colleagues of mine who need to give a statement. We have 200,000 girls working in Saudi Arabia as I speak to you now. 200,000 girls working in Saudi Arabia. I want you to work by calculation. Work 10% of 200,000, you get 2,000. Sorry, you get 10%, you get 20,000. Work out 1% of 200,000, you get 2,000. Work out 0.1%, you get 200. The cases that we have they reached 200? Have they reached 200, ladies and gentlemen? They have not reached 200. That is 0.1%. What happens to 99.9%? The ones who are in Saudi Arabia. Are they not working? Are they not bringing revenue to the country? Are they not supporting their family? Are they not changing the lives of their family? This is what you're supposed to look at. Yes, there's a problem in Saudi, but the problem can be solved. The problem can be solved. And we've written solutions to the right authority. We've told them we work with the companies. When a girl comes from my company to a company in Saudi Arabia, that company that I'm taking my girl
can employ a Kenyan girl to manage the welfare of all the Kenyan girls that come through their offices. We have told the government we can also have safe houses in the major cities and in the major sections of Saudia, where if a girl is distressed, they can go to these safe houses and they can be helped through the Kenyan embassy. So we have solutions to this problem. And the Saudi Arabia is giving us a platform, economic platform, to help our girls, because right now, where would you be? So I think we should not be passionate, so much passionate about the going-ons that is going around the media. We should also look at the other side of the coin. The media houses that are present here, I've seen it in Nation TV, I've seen it in Citizen and other media houses. When a guy is distressed and is right here in Kenya, and you call that girl or those girls to the station, or Haki Africa brings some girls to the station, these girls, before you bring them, they were taken to Saudi Arabia by a company that is registered. Why don't you call the directors of those companies also to be a part of your panel? If you don't want to call the members, them, us, any one of us, or don't want to call our leadership, why don't you call that company that took that guy to Saudi Arabia to be part of that? This industry is regulated by the government. And you know the work of a government is to facilitate, they are not players. There's no government in the world who is a player in an industry. They just facilitate. So our government has facilitated and they've given us a platform for us to be players, for you to be a player. They know, because they're the facilitators. Why don't you call somebody in your studio when you're interviewing those guys from National Employment Authority? Why don't you call somebody from labor to be there? Why do you always see just the girls who are distressed? Why don't you call somebody from Foreign Affairs to be there? Why don't you call somebody from the Ministry of Education to be there? Why don't you call somebody from the Ministry of Interior to be there? To also respond to the allegations being said, because we are misleading Kenyans and we are spoiling an opportunity that is glowing. Right now, there's a country that's already grabbed, they've signed a bilateral agreement with Saudi Arabia. They will drop Kenya like a hot bar, a hot metal. And when Kenya is dropped as a hot metal, the population of the girls is over 200,000, the population of the other workers is over 200,000, in the hotel industry we are over 500,000. What's going to happen to their family? What's going to happen to their children? What's going to happen to their wives? What's going to happen to their parents? So let us not be so passionate. Let us be balanced in what we say. Ladies and gentlemen, I have other people to make their remarks. I welcome Julie Kabogo. She wants to make her remarks. Thank you very much. Greetings, members of the press. My name is Julie Kabogo, Vice Chairperson of Kenya Association of Private Employment Agencies. So we're here to really bring light to the happenings that have been going on in regards to this industry of labor migration. So now, especially about the video that has been going around, we are very disappointed. We are very, very disappointed. And it has triggered so many statements from leaders here and there, from parliamentarians, which have also boiled up to some issues. Now we have girls in distress. One simple statement like saying, we will ban the travel of girls from Kenya. Do you know what that does? What happens is, if you ban the ones who are here to travel, they're not the ones suffering. So if you throw away the ones that are there, what happens? So if you ban us from going, then we leave the ones that are there, then what happens to them? So the first action should be, if there is distress, can we bring back all Kenyans? If we are truly, truly distressed, banning people from going is not going to help. If we really want to help our people, and there are those that are in distress, let's bring them back. It has never been a solution. Accidents happen every day. Do we stop going to work because roads have accidents? No.
we really look at if it's speeding, then let's put roadblocks. Let's control this. So we need to find out what is the problem. Then let us work on the issues arising. So leaders, please, let's be very cautious about what we say. This, whatever comes out of our mouths affects very many people. I want to highlight something on what the Portugal was saying. He has been very focused on this industry, and I am very disappointed. I, on behalf of our agents, do you know how much a watchman earns in Kenya? Around 8,000. That is a highly paid watchman in a company, uniformed. Do you know how much the security people deploy earn? Yes, they work. Here they work 12 hours a day. Those ones work 8 hours. From there it's overtime. They don't earn anything short of 66,000 with a lot of benefits. So are we happier to just have people sitting around here, or should we deploy our people there to take care of the welfare of those we have deployed? The Philippines is exporting labor. As we want to concentrate on coffee, have you seen the weather? There is drought all over here, but we have people. We have people sitting here. Why don't we send our people there? Can we have more consulars to take care of the welfare? Instead of us, now we just want to sit and hide in a cocoon and say we'd rather stay here. Do you know why when there are girls who are brought back in the airport, there are others who are going? Because they have sisters there, they have relatives, they have friends there. They will ask you. I believe you members of the press have interviewed girls who are on their way out while others are being deported. You ask them, why are you going? My sister is there. They have been there. So they have true stories, and that's what motivates them to go and work. So I will ask for the support. Let us stop creating this notion of making it look like it's a bad thing. We have very many success stories, which we will share also with you. Let us send some positivity as a media. We have a lot of impact. Because what we are doing is now creating an enmity between Kenya and especially Saudi Arabia, which is wrong. Because now they will hate our people for what we do to them. Are we making this better? We are just making the situation worse than it already is. Another thing I want to comment on is this NGOs. We know they earn money from sad stories, but it is important to do due diligence. We have, for instance, a girl who was died in Saudi Arabia. She was stabbed by her fellow Kenyan over a man. Will that story come that way? No. You will not be a day after, because she did not go with a visa to go and do whatever she was doing. Do you know that there are brothels in Saudi Arabia? And do you know sex sells there because it's prohibited? So here we'll be running and saying the agent that took her is responsible. That is not true. We have Kembois. They even have a name. We have Kembois. They have their own villages. There is Karatina. My people, you can name all the agencies. They have their own villages there they have created. They have nightclubs. They have all these things. But now, when they kill each other, the visa that took you, whoever took you is responsible. It's very unfortunate, and we are calling on the government to involve us. We have no jurisdiction outside this country as agents. As companies, rather, recruitment companies. We have no jurisdiction. So we are calling on President William Ruto. Can you please, don't look very far for consulars to represent us there, who will take care of the welfare of the girls. As we will do it, we do it with only our potential. We also send, we partner as companies and have employees there to look after our girls. What if you give us a whole consulate? We will take care of this. So kindly, let me allow my fellow recruiter to make his statement. Hii kitu ukiona nacheka ni kitu rahisi, very simple. For me, I've been working in Saudi Arabia for 10 years, so I know from A to Z outside. Na hii mambo yanakuja kuambiwa ya kwamba Mwarabu ana pesa, Mwarabu ana pesa. Saudi, ukienda huko, I was a house of
was a houseboy and then I was promoted to be a house driver. From a house driver nikarudi Kenya. Unajua kuna kampuni inaitwa Almarai. Almarai is the world integrated dairy company. Imeajiri Wakenya wengi sana. Kuna veterinarians, kuna senior wanafanya kazi and they are earning a lot. So hii kitu ya mateso ya Saudi inaweza malizika. The president ama the parliamentary group walifanya kitu inaitwa safe houses. Safe houses ndio itasaidia hii maneno hizi. Safe house ya kwanza ikuwe Jeddah. From Jeddah ingine ikuwe Dammam. From Dammam ingine iwepo Hail. From Hail ingine iwepo Sakaka, Al-Juf, Kamsimshet, Jizan huko chini kabisa. Okay? Maka, Madina. Msichana akitoka huko Kenya akienda Saudi, asiende kwa Mwarabu, asiende kwa agent. Anafaa kwanza embassy ya Saudi, wanakaa tu chini, hakuna kitu wanafanya. Ya doing nothing. Msichana akitoka hapa anafaa kuingia kwa embassy kwanza. Ana report na anaandikwa amefika. Kutoka hapo anajulikana unaenda wapi. Anafaa kwenda Madina. Kuna safe house kwa Madina. And that is what Filipino do. Safe house yenye iko Madina wanampokea msichana. Kwa hivyo Mwarabu atamuendea wapi? Atamuendea kwa safe house. Huyo Mwarabu atajua hao watu he is or she is totally protected. Okay? So kutoka hapo msichana akiwa na shida anafaa kupigia safe house simu. Akipigia safe house simu na safe house inaenda mpaka huko ndani. Wanaenda kujua ni nini inaendelea. Let me tell you, Saudi is not a kitchen. Hatutaangalia hivi na uangalia hivi na uangalia. Saudi is like East Africa na tuongezee Southern Sudan. Ni kubwa sana. So embassy haiwezi kushughulikia watu wote. Na ndio maana tunahitaji safe houses. And the agencies who are here watashikana na serikali isichukue watu wakitoka na huko nje. Then mchukue watu wenye wanaenda. Mtu mwenye anajua msichana, ukisikia msichana ameteswa ama msichana amepiga simu, there must be serious. Msichana anaweza enda kaa kwa nyumba ya Mwarabu for 2 years na mtu asijue kama kuna msichana hapo. The other thing nataka kuambia agents wako hapa, take any call from a girl as a distress call, hata kama ni salama. Msichana akitoka hapa akifika huko anaambiwa shagara, ajui shagara ni nini, tari ajui ni nini. Unajua Waarabu wanaongeaka na so msichana anasema haki ya Mungu niliambiwa nimekuja kutesa na nimeanza kutesa. Kumbe alikuwa anaitwa hizi shule wanaenda kusomeshwa Kizungu, Waarabu ajui Kizungu. Waarabu wanakuambianga salale kama mnoka ajui, na saa hiyo wanaenda shule kufunzwa Kizungu. Mtafute wasichana wenye wametoka huko Saudi na wanajua Kiarabu. Ndio at least msichana akienda huko anaambiwa salama alaikum, hiyo ni salama. Chai ni chai. Sufra ni mahali pa kukulia. Dal ni kukuja. Wagif ni kusimama. Vitu kama hizo anajua. Ndio maana akiitwa pale dal shagara anajua ni kuitwa naitwa shagara ni msichana wa kazi. Unaona? So huyu msichana wakati amepiga simu haijashikwa na the agent hapo Kenya, atasema mimi nimeanza sasa kutesa. Labda msichana alikuwa na adrenaline limits. Adrenaline limits ni nini? Labda alikuwa na pressure ilikuwa inataka kumwingia akiwa Kenya. Wakati mama ama agent amekosa kushika simu ya huyo msichana sasa hiyo maneno inaanza kwenda juu. Damu yake inaanza kupanda. Atakufa. Na sio Mwarabu amemua. Hapana, ni makosa huku Kenya, imepigwa simu hakushika. Na niambie wazazi, kuna kitu moja nataka niwaambie. Msichana akitoka hapa akienda Saudi Arabia anafaa kulipa 32,000. Kwa hivyo huyu msichana akikutumia 70,000 unafaa kumuuliza hiyo pesa umetoa. Ujue huyo ametoroka hapo nje. She is illegal immigrant. Hafanyi kazi huko, hayuko hata serikali. Na ukiulizeni tuambieni maneno tunaijua. Wasichana wengi wamekufia huko wakifanya abortion. Na sasa shida turudie tu serikali. Msichana alitoroka kwa nini? Mshahara iko chini. Filipino wanalipa 1500. Ongezeni hao wasichana pesa, hawatatoroka. Wengine wakitoka hapa wanakuanga na connection. Msichana hapo huko Saudi Arabia anaitwa Darara. Anamwambia fanya hivi, wewe ukifika tu airport itakuwa nimekugoja. Imagine huyo msichana hata aende kwa Mwarabu, anaibiwa na huyu msichana Mkenya. Anaenda anapelekwa mahali kunaitwa ya mama, na mahali kunaitwa Jaradia, Manfuha, Kuburi Manfuha. Huko sasa ndio wasichana wako huko wamerent manyumba zao. Wengine hata ni tenant. Actually watu wengi hata walikuwa tenant. Unaona? So ile kazi iko huko ni mbaya na ni mbovu.
So kusema ati kufungwe sasa ndio mmemaliza kabisa. Kwa sababu gani? Mwarabu akisikia kumefungwa alikuwa ame-create agreement na agent hapo Kenya. Hiyo sasa agreement imeisha. What will happen? Msichana atapigia agent simu. You see agent wote watu wakosaji kushika simu. The other guy from Ruth have said there are almost 200,000 Kenya's ladies who are working there. Almost 0.001 they wanaseta. So akipiga simu msichana agent atamwambia wacha nijaribu na ule Mwarabu, lakini ni agreement ilisha. Atateswa ama atateswa? Atateswa. So the only thing naweza omba parliament ni kwamba tutafuteni sisi wenye tumeenda huko, tuwakalishe chini, tuwaambie Saudi one thing is not efficient the way you are thinking. Saudi inataka hii na hii, na mkiweka safe houses kalas, kila kitu inaisha. Wasichana wenu mtakuwa mnasikia wanaenda, na mjue kuna mavijana wengine wanafanya kazi huko, they are managers. Kuna wasichana bado wako huko wanafanya hospitali, wengine wanafanya masalonist, wengine wanafanya caregiving, unaona. So hii kitu ni kitu kidogo sana, ndio maana nilicheka nikianza, na ni kitu inaweza kuwa solved with immediate effect. Kama ni president unataka ku appoint the ambassador, usiende huko uwatafuta mtu wa profesa ama nani, tafuta mama mwenye ashawaienda huko, anajua mashida za huko. Okay, aende huko akaangalie, wacha tafuta mama mwenye ameenda huko na anajua. Kama ni safe houses, tafuta wenye wameenda huko wanajua, Lakini sasa ukienda utafute ama uappoint anybody there, he don't know, he don't care. Nasikitika sana kuona Francis Aturi amesema ati hiyo ati msichana ananyesha huko. Kitu ya ni kwamba Saudi ya kudanga huko, Mwarabu hafugaji huko, inaitangwa kero, na hiyo ni haramu. Ni kama kusema kufunga nguruwe. Mwarabu hafugaji huko. So anafaa sijui venye atafanya ama sijui kama ata apologize kwa Wakenya, kwa sababu imeshtua watu wengi sana, and it was from palm side. Na kitu ya kwanza mambo kama hiyo, watu wa media kabla iende kwa media ama ikuwe air, ulizeni kwanza what is happening. So I say thank you so much, na I hope the government itajaribu kurectify, and we are very much free, we are very much there. Mkitaka kutuita tuwapatie advice venye kuko ama venye mtafanya, we are there, and we are very many people. Thank you. And even once more, this guy have been working there for almost 20 years. 20 years he have been there. He was a trailer driver. Watu ni wengi wenye wako hapa, wenye wametoka huko na wanajua. Personally I've been in Saudi for 16 years. 16 years. And I can swear before God, Saudi is one of the best countries in the world. I can swear God na kitabu kitakatifu. It is one of the best countries in the world because Sharia Saudi Arabia is 100 plus 1% straight hivi. But Kenyans, we are not used of that. Hatujazoea kupeleka sheria hivi. And I want you media people to ask me a question: why do Kenyan ladies die in Saudi Arabia? A simple question, I'll answer you right away. Why do Kenyans ladies die in Saudi Arabia? I want to ask you a question before I answer the question. Why do a number of girls is higher than gents? Wanaume namba yao ni iko chini kuliko ya wanaume, ya wanawake. Hamjawahi jiuliza hivi? Kwa nini hii nchi ya Kenya iko na serikali na inasafirisha, tunasafirisha wasichana huko, wasichana wasafirishwa Saudi Arabia each and every year, tunasafirisha wasichana. Hii nchi iko under UN. UN inajua tunasafirisha wasichana na inajua wasichana wanakuja huko. Why? Kwa nini serikali haisimamishi? Kwa nini UN haisimamishi? Because they have done their due diligence yao, na tukapatana na sisi huko tukaulizwa kwa nini wasichana wanakufa. Tulikaa chini na wao, tukakaa chini na Senate, tukakaa chini na Ministry of Labor huko, tukakaa chini na embassy, na tukawaelezea kiini cha sababu ya wasichana kufa. Wasichana wakitoka hapa, wakifika huko wanaendaka na simu kama hii, simu ya mtandao. Wakifika huko wanaingia kwa groups za Kenya working in Saudi. Kwa mfano ni wewe, una msichana ambaye ametoka kwenye Githurai ama pale popote ama kijana, unapatana kwa mtandao, anakuiba kutoka kwa ile nyumba umeenda. Ile nyumba umeenda unapewa 36,000 Kenya shillings. Anakuambia huko nje utapata 72,000. Na ni kweli utapata hiyo pesa. But document na mambo zote unaziweka kwa hiyo nyumba. Ukitoka nje unakutana na wanaume, si Waarabu, wanaume wa Kenya. Sisi ndio tunawapachika hawa wasichana mimba. It's not a secret. Sababu msichana ni wetu, ni wa kwetu, tunapata urafiki. In Saudi Arabia there is no shortcut kwa sheria. Hii dawa za kupanga uzazi, it is prohibited 100+1.
protection hakuna. Ukipata mimba wewe ni it's up to you. Na lazima tuendeleze hiyo maneno. And I'm sorry to say this in front of media. Ukipatana na mwanaume huko mkifanya usharati na yeye apate mimba, it is up to you. Huwezi pata mtoto kwa hospitali without documents na huwezi toa mimba. So dakika ya mwisho huyo msichana ana decide kutoa hiyo mimba. Ukidecide kutoa hiyo mimba, I want you to give you three samples. Msichana huyu pengine hajawahi zaa hapa Kenya. Ni mara ya kwanza kwenda huko na ni mara yake ya kwanza kupata mimba. Akipata mimba akiwa ni mara yake ya kwanza, anaambiwa atoe hiyo mimba na miezi 4. I want to ask you, will she survive 4 months pregnancy? She will not survive, she will die. Unashika? Number 2, unakuta huyo msichana hapa Kenya amepata mimba na yeye amefanya CS hapa. Mara ya kwanza amepata watoto wawili na njia ya CS. Anaambia sukume mimba ya miezi 4. Itatoka? She will die. Number 3, amepata mimba hapa huko na amezaa hapa watoto wawili na njia nomo. Akifika huko akipata mimba anaambiwa atoe hii mimba ya miezi 4. Hata succeed kutoa hiyo mimba, lakini placenta itabaki kwa tumbo. Huyo msichana anakufa. Once more naitwa, mimi ndio nilikuwa controller. I was controlling 144,000 Kenyans with this Facebook, including Moses Kuria, the current CS huyu ambaye amechaguliwa juu. He was under my control. He's a witness of that. Many Kenyans here know that. Wala wameenda Saudi Arabia. I was controlling 144,000 Kenyans na Facebook. So, ninapigiwa simu, napewa picha ya msichana na napewa taarifa, ametoka Munanga, ametoka Kangema, ametoka wapi popote, naweka kwa Facebook. Kiini kia msichana kufa hatuweki kwa Facebook. Kwa nini? Manake alitoroka kule, alitoroka hapo nje, mwajiri hamshughulikii, si Mwarabu alimpachika mimba na si shughuli yake kupeleka hiyo mimba maiti nyumbani. Kenyans, na you know Kenyans, we don't throw our dead. Akifa wa Kenya lazima tushughulike, maiti lazima pelekwe nyumbani. Dakika ya mwisho hatutaandika kiini cha msichana kufa, ndio pesa zichangwa na Wakenya tusafirishe maiti. Tukizungumza na wazazi wake hapa, hatutamwambia kiini cha msichana kufa, tunamwambia ni high blood pressure, mambo zingine, sababu kuna mambo zingine zinaibu kuingia kwa masikio ya wazazi. Wazazi wakisikia msichana wao amekufa wanaita media. Media ikifika KICC, Jomo Kenyatta International, another one from Saudi. There is no report. There is no report. Hakuna report tunapeanaga because inaibu. Ni report inaibu. But I'm telling you, the best country in the world is Saudi Arabia. You cannot believe it. You cannot believe it. Mahali unakaa na sheria unapelekana nao vile unastahili. You cannot go beyond that sheria to ufanye nini. So that's why people wanapigaga sheria, wanapigaga Saudi Arabia, and Saudi Arabia doesn't have anything to do with the girls. Why only Kenyans? Huko kuna watu tabaka zote duniani. Kwa nini Kenyans peke yao? Because tabia zetu za wasichana wetu zimekeuka sheria. Unafikiria sheria ya Kenya itaenda kufanya kazi nchi nyingine? It's a lie. It's a lie. It can't. It can't. That's a Muslim country and they have to protect. And also Kenyans and Kenyan girls before they live here, they should know 95% ya constitution ya Saudi Arabia imepotea kutoka kwa Qurani. And there is no shortcut, no matter what. 95%, I'm not a Muslim, I'm a Christian and I know that. 95% of Sharia ya Saudi imepotea kutoka kwa Qurani. Na haibadilishagu even a point hivi, haibadilishagu. Lakini Kenyans wanataka tukifika huko tubadilishe. It can't work. It can't. So you should know, I want to make a program with one of the media services, pole nikiwa kuna haraka. Niwaelezee kwa kini, ndio wasichana wakitoka hapo wajua wakitoka hapo wanaenda kufanya nini. Wanaenda kufanya kazi ama wanaenda kufanya mambo zile tunafanya hapo kwetu. Hapa kwetu we have all the freedoms. Hata mtu anatoa mimba 4 na there is no problem. Nowhere will be taken. Huko jaribu kutoa mimba moja, my friend, you are a killer. I have a lot. Mimi kutoka niende huko nimesafirisha wasichana 16. Maiti nimesafirisha wamepokelewa hapa na vijana 3. Ask yourself why. Hao vijana 3, 2 ni accident, mmoja alianguka kwa swimming pool. He is a witness of that. And many girls here ambao tumefanya kazi nao huko. Sasa nashindwa, why Kenyans we don't ask ourselves? Why media doesn't ask herself? Kwa nini namba ya wasichana iko juu kuliko ya wanaume? Kwa nini sisi hatufuati wanaume wakufi? Na wako huko. Kwa nini wasichana pekee yao ndio wanakufa? Maana yake hawawezi zuia joto ya kiume, hawawezi zuia. Hazui. Naona na hapa amezoea. Na si makosa yake, ni kawaida. Ni kawaida hapa Kenya, we are free to do everything. But hapo funga mbwa yako mahali. Umeshika?